Hello, everyone. Good morning, and thank you for being with us today. My name is Jeremy, and I'm the Minister Lebouthillier's press secretary, and I will be moderating today's event on Budget 2024 Investments in Small Craft Harbours. Nous allons débuter par une allocution de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière et députée de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, suivi d'une allocution du secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cap-Breton-Canso, M. Mike Kelloway. La ministre va livrer son discours en français et le secrétaire parlementaire va livrer un discours similaire en anglais. We will begin today's events with remarks by the Minister of Fisheries, Oceans, and the Canadian Coast Guard, and Member of Parliament for Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, the Honourable Diane Lebouthillier, followed by remarks from the Parliamentary Secretary for Fisheries, Oceans, and the Canadian Coast Guard, and Member of Parliament for Cape Breton-Canso, Mr. Mike Kelloway. The Minister will deliver her remarks in French, and the Parliamentary Secretary will deliver similar remarks in English. So, without further delay, sans plus tarder, Ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Jérémy. Bonjour, Mike. Bonjour à tous. Good morning, everyone. J'aimerais souligner que je me joins à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel des Premières Nations Mi'kmaq de Gaspésie, qui protège ses terres et ses eaux avec grand soin depuis des temps immémoriaux. Comme vous le savez, nos ports pour petits bateaux sont vraiment l'épicentre de nos communautés de pêcheurs d'un océan à l'autre. C'est là où tout se passe. Ils sont essentiels tant pour le secteur des pêches, mais aussi pour le tourisme, et ce, tout en assurant l'accès sécuritaire aux voies navigables pour tout le monde. J'en sais quelque chose, déjà toute petite. J'ai aidé mes parents dans leur magasin général de Newport en Gaspésie, puis je m'occupais même à l'adolescence, lorsque j'ai eu mon permis de conduire, de faire la livraison sur ces quais. Comme on dit, ils ont toujours fait partie du décor et comme tant d'autres Canadiens, ils m'ont vu grandir. Chaque année, plus de 900 d'entre eux sont soutenus par notre gouvernement dans tout le pays et il faut beaucoup de temps et d'efforts et d'argent pour que chacun d'entre eux demeure sécuritaire, facile d'accès et en bon état. Je sais aussi que plus de 5000 bénévoles à travers le pays donnent de leur temps et leur énergie pour les entretenir, ces ports. Il s'agit d'une armée de bénévoles qui travaillent avec ardeur pour fournir aux pêcheurs commerciaux et aux autres utilisateurs des ports des installations sécuritaires et fonctionnelles. Cela dit, on sait l'état dans lequel certains ports pour petits bateaux sont actuellement, tant à cause de l'usure normale qu'en raison des changements climatiques qui provoquent des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. On n'a qu'à penser à Fiona en 2022, qui a laissé des dégâts considérables à travers le Canada atlantique, mais aussi en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Dégâts dont plusieurs se relèvent encore d'ailleurs. C'est pourquoi, depuis ma nomination en juillet dernier, j'ai fait des ports pour petits bateaux l'un de mes top priorités. Le Canada, nation possédant le plus long littoral au monde, se doit d'investir dans des infrastructures portuaires résilientes capables de faire face aux défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. C'est non seulement une question de développement économique, mais une question de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, les poissons et fruits de mer font partie des principales denrées alimentaires exportées par le Canada et cela signifie des emplois pour plus de 45 000 Canadiens et des débarquements évalués à près de 4,2 milliards de dollars en 2022 pour l'industrie de la pêche commerciale et uniquement. J'ai donc le plaisir de vous faire part aujourd'hui d'une excellente nouvelle qui fait partie du budget de 2024. Je suis fier de souligner que dans le cadre du budget 2024, le gouvernement du Canada propose d'octroyer près d'un demi-milliard de dollars, soit exactement la somme de 463,3 millions de dollars sur 3 ans, dès cette année, en vue de réparer et d'entretenir les ports pour petits bateaux. Ce nouveau financement permettra de poursuivre les travaux de réparation en cours, dont plus d'une quarantaine que nous annonçons aujourd'hui, mais également d'identifier de nouvelles priorités. Effectivement, une fois le budget 2024 adopté,
Pêche et Océan Canada s'efforcera d'identifier les priorités de chaque région et nous annoncerons en temps opportun la répartition de cet investissement. C'est pourquoi j'ose compter plus que jamais sur l'appui du Bloc et des conservateurs pour soutenir cette mesure qui est importante. Les faits sont les faits. D'un côté, tu ne peux pas dire que tu es régionaliste et de l'autre, voter contre une mesure comme celle-là. Pour moi, c'est de l'hypocrisie à l'état pur. On verra en temps et lieu comment ils vont finir par voter. D'ici là, je demeure optimiste. J'espère, puis ils ont encore le temps de changer d'idée, mais j'espère qu'ils vont recevoir une illumination. Parce que cette mesure, c'est un puissant fil conducteur du budget 2024. Et dans ce budget, notre gouvernement a établi un plan pour bâtir un Canada qui convient mieux à tout le monde, où les jeunes générations peuvent aller de l'avant, où leur travail acharné porte ses fruits et où elles peuvent s'acheter une maison. Un Canada où chacun a une chance équitable d'accéder à la classe moyenne. Ce budget vise à répondre aux besoins de tous les Canadiens en contribuant à la croissance de l'économie de manière à ce que tout le monde en profite. Avec le budget de 2024, on se donne les moyens de nos ambitions en équipant nos pêcheurs de ports modernes où leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétueront nos plus belles traditions. Merci à tous. Thank you, everyone. Merci, Ministre. We will now move to Parliamentary Secretary Kelloway. Thank you, Jeremy. Hello, Minister, and good morning to everyone. As you know, small craft harbors are truly the economic hub of our fishing communities from coast to coast. Quite frankly, it's where it all happens. They're essential to both the fishing industry, but also support tourism while ensuring safe access to waterways for everyone. I know personally that small craft harbors are the economic engines of coastal communities, whether they be in Glace Bay, Larry's River, Grand Etang, or Petit de Gras. Every year, over 900 small craft harbors are supported by our government across the country. Now, that takes a lot of time, effort, and money to keep each one safe, accessible, and in good repair. I also know that more than over 5,000 volunteers across the country give their time, give their energy to maintain local harbors. By the way, thank you. That's a team of volunteers working hard to provide commercial fish harvesters and other harbor users with safe, secure, and functioning facilities. That said, we all know the state in which some small craft harbors currently find themselves, both because of the wear and tear and due to extreme weather events that are becoming frequent, more and more frequent, with severe consequences with the climate crisis. Now, one only needs to think of Hurricane Fiona, which happened in 2022, which left considerable damage across Atlantic Canada, including my riding of Cape Breton, Canso. Damage, by the way, that we're still recovering from. That's why, since her appointment last July, Minister Lebouthillier and I have made small craft harbors one of our top priorities. As a nation with the longest coastline in the world, Canada must invest, quite frankly, in a resilient harbor infrastructures capable of meeting the climate challenges of today and tomorrow. This is not only a question, folks, of economic development, but it's also one of food security. Today, fish and seafood are among Canada's leading food exports. This means that over 40,000 Canadians are employed by the fishery, and landings valued at almost $4.2 billion in 2022. And that's just for the commercial fishery industry alone. So with all of that said, I'm pleased to share with you some exciting news and excellent news that is part of Budget 2024. I'm very proud to say, as part of Budget 2024, the Government of Canada is proposing to allocate nearly $500 million, exactly $463.3 million over 3 years, starting this year, to repair and maintain small craft harbors. And that includes harbors like the ones in my riding of Cape Breton, Canso. This funding will make it possible to continue repair work already underway, including more than the 40 harbors that we are announcing today, but also to identify new priorities. Indeed, once the budget 2024 is adopted, Fisheries and Oceans Canada will work to identify the priorities of each region, and then we'll announce the breakdown of this investment in due course.
That's why we're counting more than ever on the support of the Bloc and the Conservatives, quite frankly, to adopt a support measure. Facts are facts, everyone. On one hand, the Atlantic Conservatives can't claim to be the voice of fishermen and their communities, and on the other hand, vote against such measures such as investing in economic hubs in coastal Canada. That, to me, is just pure hypocrisy. Now, of course, we'll see how the vote goes in due course. And I personally am an optimistic person. I always look at the glass as half full. So I think there's still time for Atlantic Conservative MPs to change their minds. And you might ask, well, why? Why would they change their minds? Because it's critical that they do. It's critical to Canadian fishers, Atlantic Canadian fishers. It's critical to Atlantic Canadian businesses that rely on the fishery. And it's also important and critical to the Atlantic Canadian coastal communities. In this budget, our government has set out a plan to build a Canada that works for everyone, where whether you're in the younger generation or middle-aged like myself, or the older generation, where hard work pays off, and where you can buy things like a home. We want a Canada that is fair for everyone and have a chance at a middle-class life. This budget is about being there for all Canadians and helping to grow the economy, one that is shared by everyone. With Budget 2024, we're giving ourselves the means to achieve our ambitions, quite frankly, by equipping our fish harvesters with modern harbours where their children, their grandchildren, and their great-grandchildren will carry on in the finest of maritime traditions. Thank you, everyone. Thank you, Parliamentary Secretary. On va maintenant passer à la période de questions pour les médias uniquement pendant 15 minutes. On a également avec nous ce matin M. Adam Burns, sous-ministre adjoint secteur des programmes, gestion des pêches et des ports, qui va pouvoir répondre sur certains aspects. We will now go to the questions and answer portion of this event for media only for 15 minutes. For that, we have with us Mr. Adam Burns, Associate Deputy Minister, Programs Sector, Fisheries and Harbour Management at DFO, who can respond on certain fronts. On va commencer par une ronde de questions uniquement sur l'annonce pour ensuite passer à une ronde mixte. S'il vous plaît, indiquez à l'aide de la fonction main levée si vous voulez poser une question. Et s'il vous plaît, affichez clairement votre nom et celui de votre média dans Zoom afin que nous puissions vous appeler. Le format sera d'une question et une question de suivi. We'll start with a round of questions on today's announcement before moving to a mixed round. Please let us know using the hand raise function if you want to ask a question. And please display your name and the name of your media outlet in Zoom so that we can call on you. The format is going to be one question and one follow-up. For questions in English that are directed at the minister, I will be translating the question to the minister and then translating her response to you. And shortly after the event, you will receive a transcript in English of the Q&A portion of this event. So to begin, we have CBC News, Mr. Peter Cohen. Peter, I have sent you a prompt to unmute yourself. Once you are ready, you can ask your question. Okay. Yes, so hopefully you can hear me. I've unmuted myself. This is a question about for the Parliamentary Secretary, and it's about ghost gear funding. Last year, there was some cleanup in Cape Breton. The groups that clean up ghost gear have not heard about funding for this year. Are there plans to continue to have funding for ghost gear cleanup for this season? Thanks for the question. I really appreciate it. There's no question that fishing communities in my riding, like many other ridings, really relied on the Ghost Gear Fund. But I should be clear that Budget 2024 was never a place to announce the new funding for these programs. And I can say that further announcements will be made in due course. And I would encourage communities in my riding, but communities outside of my riding, to continue to submitting projects under this particular funding mechanism. As a follow-up, the groups that I've talked to have said normally by now they would know about what funding was available. They would be able to apply. They would know whether or not they had the funding so they could line up skippers for this year. That's all in limbo. They're not able to do any of that work. Why do we not have any of these, if there is going to be funding available, why was it not made clear earlier so that groups could plan for the summer and secure the partnerships they need? Yeah, again, thanks for the question. I think that there's a lot of moving parts right now in terms of the fishery.
We've been committed to Ghost Gear funding since its inception, obviously. We're going to continue to work with these groups, and there's a lot of parallel processes happening at the same time. If you look at today's announcement, for example, there's a considerable amount of money that will be invested, new money in small craft harbors, while at the same time, we need to ensure that we continue to work with the fishers on programs that exist, but I can say that we'll continue working with those groups and focusing on getting some programs in place in due course. The timeline may be a little different from last year, but the intent is still there to work with those groups to ensure that we are that they're actively involved in being the stewards of the ocean. Thank you very much. Thank you. On va ensuite passer à Monsieur Mario Cyr de CIE FM. Mario, vous devriez avoir reçu un prompt pour vous enlever de sur sourdine. Laissez-nous savoir une fois que vous l'avez reçu. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Bon, bonjour Madame Lebouthillier, bonjour Jérémy, vous allez bien? Oui. Bon, pour faire un peu de pouce sur ce que vient de dire notre collègue de CBC, si j'ai bien compris, les priorités concernant les quais ne sont pas établies. Il y a beaucoup de besoins, des administrateurs qui vont entendre ça, là, donc on ne connaît pas les priorités, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux administrateurs des ports là, vers où ils devraient s'enligner là, pour ne pas être oubliés, pour avoir la part du gâteau? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Ben écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dès mon arrivée comme ministre des Pêches, dans les 3 priorités que le premier ministre me demandait d'établir, pour moi, les ports pour petits bateaux faisaient vraiment partie des priorités, de ces 3 priorités-là. D'où les budgets importants là, qu'on a pu aller chercher cette année dans le budget 2024 pour les 3 prochaines années. Puis on le voit aussi avec les réchauffements climatiques cette année, pas de glace. Au niveau des tempêtes, on sait que l'ensablement crée beaucoup plus de problèmes au niveau de nos ports pour petits bateaux, d'où les besoins au niveau de dragage. Ça fait que cette année, dans l'annonce qu'on faisait ce matin, on annonçait là, plus d'une quarantaine de ports qui vont recevoir des argents au niveau du dragage. On en a aussi, je vous dirais, autour de la Gaspésie, on en a une douzaine, un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et pour nous, c'est important de continuer de travailler fort pour vraiment mettre à niveau aussi nos infrastructures qui vont devoir faire face, à cause des changements climatiques, à des tempêtes de plus en plus violentes. Et on le sait que le niveau des océans augmente. Et lorsqu'on parle au niveau des bateaux aussi, des transformations qui vont se faire en construction navale où on va avoir besoin d'infrastructures avec au niveau d'électricité sur les quais. Donc, le travail est important, le travail va se poursuivre, puis on invite nos associations portuaires avec lesquelles là, je suis en contact régulièrement, là, je vous dirais depuis 2015, à continuer leur travail, puis à présenter aussi leurs projets. OK, donc on va avoir accès à cette liste-là de 40 quais, j'imagine. Est-ce qu'on parle uniquement des quais où il y a des activités de pêche? Parce qu'en Gaspésie, il y a des quais où il y a des projets aussi, je pense, à Miguacha, où il n'y a pas d'activité de pêche. Donc, les sommes qu'on annonce aujourd'hui, est-ce que c'est uniquement pour les quais où il y a des activités de pêche ou c'est plus Oui. large? Pêche et océan, on travaille avec les ports où il y a de l'activité économique dans le secteur des pêches. Merci. Merci, Mario. We will now go to New Brunswick Telegraph. Please let me know once you received my prompt to unmute yourself. And once it works, let us know what your question is. It's Adam Harris with the New Brunswick Telegraph Journal, and thanks for taking my questions. Mr. Kelloway said in his introduction that there's a, I guess, provincial or regional breakdown of the money. Obviously, right for the New Brunswick papers, wanted to understand how much of this is, I guess, allocated for New Brunswick and its harbors. Mike, do you want to take that question? Sure. Well, thanks for the question. And I was referring to phase 1, which is within the existing fiscal envelope, but I'm sure that we can get a breakdown for you in terms of New Brunswick and where those dollars will be spent and invested in for sure. Okay, thanks. Just a follow up. So you're talking about $463 million
In the actual budget, it seems that just a portion of that's new. In 2024-25, there's about $29 million, 25-26, $32 million, and then in 26-27, $38 million. Can you just break down that 463, what was previously announced, obviously, and then what's on top of it, and where and what funds those are part of? And maybe also if harbors can also go apply for this as well. Yeah, maybe what I'll do is just refer to Adam in terms of specific breakdowns if he has it. Adam? Hi there. Yeah, no, I don't have the breakdown for those 42, but it's certainly something that we could provide. I can also say that we'll be able to provide those to you, Adam, for sure. Yeah, but I will say just to continue that train of thought, if I can, Jeremy, is that this is again a pretty historic announcement in terms of creating more resilient harbors, and it is one that we've heard from fishing associations from coast to coast on securing the money and then working with those harbor authorities in terms of making sure the money goes to the right projects, those that are most in need, because there's too much at stake. If you look at the environment and the impact in my neck of the woods, it is absolutely mind-boggling the amount of storms of a variety of kinds that have impacted small craft harbors, and this money goes right into those communities, helps those fishers, helps those businesses, and helps those with respect to community wealth. Thank you, Parliamentary Secretary. For the next question, we will go to CBC Nova Scotia. Please identify yourself before the question. You should have received a prompt to unmute yourself at this point. Hi, my name is Paul Withers. I'm a reporter with CBC News in Nova Scotia. My question for Mr. Kelloway as well. I too would like to see the breakdown of what this new funding will do in Nova Scotia. Sure. I'd like to know a couple of quick questions. Do you have a budget for dredging that you can tell us about? And I ask in the context of the siltation of harbors, whether you're in Nova Scotia, PEI, New Brunswick, or in Quebec. Can you give me a little bit more detail on how much of this money will go to dredge harbors that are being silted because of what we're seeing with the with climate change? Yeah, Paul, that's a great question, because oftentimes I know when I'm speaking of small craft harbors, I'll speak to the actual repair of said harbor. But if you can't get to the harbor, that's a problem. And I know that within this particular infusion of money, dredging is a part of it. But again, specific to specifics, I'll ask if Adam can chime in. Hi, and thanks for the question. There isn't a specific allocation within the 463 million directed specifically at dredging. Instead, the program is currently developing an analysis of all of the various repair and maintenance and dredging and other needs, including repairs related to Hurricane Fiona, ongoing work there as well. And so that prioritization is underway, looking at public safety, looking at the economics of the particular harbors, and other factors. And so that work's underway, and more details will be provided in due course. Thank you. The last we checked, about $11 million have been spent from the Hurricane Fiona Recovery Fund on small craft harbor repairs in Nova Scotia alone. Can someone give me an overview of what's left to be done, how much money is left, and how many harbors need repairing throughout the region? I'll go back to Adam for that, Paul, if I can. Yeah, we can get you more specific details on the exact number of harbors that remain in the queue. All of the harbors that were impacted by Hurricane Fiona are now back to an operational status, which is good news. But there is remaining work to be done at a number of harbors, and part of the funding that was announced in Budget 24, part of that 463 million will be directed towards that further repair work to move some of these harbors from a status where they've been repaired to the point of operation
operational sort of status, but still have longer term repair work required, and so that will be part of the overall investments that will be coming from this. Thank you, Mr. Burns. Thanks, Mike. Thank you, Paul. Thanks, Paul. And we'll get back to you with respect to the amount spent for the Hurricane Fiona Recovery Fund that went to small craft harbors. For the next question, on va aller à Nelson Sergerie. Vous devriez avoir reçu un prompt pour être en mesure de parler. Laissez-nous savoir, Nelson, si vous l'avez reçu. Oui, bonjour. Bon, il y a un clavier qui se fait aller, c'est pas bon pour la radio, là. Bon, on annonce 463 millions, grosso modo, ça fait 150 millions de dollars par année. Madame Lebouthillier, quand on parle du quai de Newport seulement, ça représente peut-être un investissement d'une quinzaine de millions de dollars. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions avec ce qui a été annoncé finalement? Écoutez, comme je le mentionnais, c'est quand même c'est beaucoup d'argent là, qu'on a réussi à aller chercher. Puis pour nous, ça va être important de continuer de travailler avec les associations portuaires pour faire en sorte que nos quais, qui sont vraiment là, un moteur économique dans nos régions. On parle des pêcheurs, mais c'est pas seulement les pêcheurs, c'est tout ce qui gravite autour des quais, les usines de transformation. Donc, beaucoup de gens bénéficient le tourisme aussi l'été. Donc, nous, on va continuer de travailler avec les gens du quai Newport. Je suis très heureuse d'avoir annoncé la phase 1 qui est terminée. À l'heure où on se parle, je suis allée voir les travaux. Donc, c'est vraiment là un travail incroyable là, qui s'est fait. Mais on va continuer de travailler avec les gens de Newport pour la phase 2 et la phase 3. Du côté de Oui, question de suivi. Du côté de Rivière-Ordnard, on me dit que le quai est en très mauvais état. Le brise-lames est en bout de vie. Le quai comme tel est en train de se vider. Si rien ne se passe, on craint que la prochaine tempête emporte carrément le quai. Est-ce qu'il fait partie des grandes priorités du ministère à ce moment-ci? Pour moi, là, j'attends de voir les projets qui ont été déposés pour vraiment là, travailler pour le quai aussi, le quai de Rivière-Ordnard, puis effectivement le brise-lames, puis je l'ai vu là, il y a vraiment un trou là qui s'est fait avec Fiona là qui met en péril le port là, de Rivière-Ordnard. Donc c'est du travail qui pour nous, là, le travail est sur la planche, puis on va continuer de travailler ensemble. Puis le quai de Rivière-Ordnard est aussi un quai qui est important au niveau du développement du secteur économique. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est une priorité là, de pouvoir travailler avec les gens du milieu. Merci, ministre. C'est malheureusement tout le temps que nous avons ce matin. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas pu poser votre question, s'il vous plaît, nous l'envoyer au département ou à moi-même. This is unfortunately all the time that we have. If you haven't had the opportunity to ask your question, please send to the department or myself, and we will answer. Thank you very much for being here with us this morning. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Bonne journée. Merci tout le monde. Bonne journée. Have a good day, everyone.